Oyo Council chairman pull out of Algon. DSS arrests activists over call to continue protests today after Tinubu's address. On the foreign scene, Mexican journalist under police protection killed. And at the world of sport, the Tigers to face the United States in Olympics quarterfinals. These and many more stories will be coming your way right after this short timeout. Please stay tuned. Now to the news in full. The 33 council chairmen in Oyo State have dumped the Association of the Local Government of Nigeria over the Supreme Court's judgment granting financial autonomy to local governments across the country. In a communique released yesterday, the chairman unanimously declared their support for Governor Seyi Makinde, while Algon's public relations officer in the state, Ibrahim Akintayo, described the chairman's stand as solidarity to Governor Makinde's recent stand on local government autonomy as ruled by the Apex Court. The council chairman attributed their loyalty to Makinde for his exemplary leadership and unrivaled achievement since his assumption to office. Recall that Governor Seyi Makinde had during a meeting with some stakeholders after the court's ruling constituted committees to review Apex Court's ruling on local government autonomy. One of the leaders of the ongoing End Bad Governance protest in Abuja, Michael Lennon, has been arrested by the operatives of the Department of State Services, DSS. The director of mobilization for the Take It Back movement, Damilare Adinola, who disclosed this to newsmen, said Lennon's house was raided by the DSS and was picked up around 2 a.m. today at his residence in the Apo area of the FCT. Lennon was reportedly arrested in the presence of his family after he had faulted President Bola Ahmed Tinubu's broadcast yesterday at a briefing in Abuja, where he said the president is out of touch with reality in the country, therefore leading to his arrest. The Joint Admissions and Matriculation Board has given all tertiary institutions in the country 1 month to disclose all admissions conducted outside a central admission processing system before 2017. The public communication advisor for JAMB, Dr. Fabian Benjamin, who disclosed this at a press briefing in Abuja on behalf of the board's registrar, Professor Ishak Oloyede, yesterday, stated that the directive was aimed at enhancing transparency and fairness in the admission process. JAMB further advised all institutions to comply with this directive while also warning that there will be no further condonment of hitherto unrecorded candidates who did not even register with JAMB, not to talk of seating for any entrance examination. Coming up next is news from the international scene as well as entertainment and sports stories. Please stay tuned. You are still tuned into the news at noon on Omoluwabi Radio 87.7 FM. Now to the international scene. A Mexican crime reporter was under police protection because of an attempt on his life, was shot and killed yesterday. According to the security department of the city of Celaya, Alejandro Martinez Noguez, who ran a popular news outlet on Facebook, was killed while riding in a car with his bodyguards in the central state of Guanajuato after a reporting assignment. Police sources revealed that the highway police traveling with Martinez fired back at the assailants, but the reporter was shot in the head while seated in the back seat. And now to the world of entertainment. Mayor Frosh and Toby Forge, known in the Big Brother house as Trees, have won the Custodian Challenge of Week 2 in the ongoing BB Niger Season 9. Their win comes with immunity from eviction going into the second week
and guarantees them at least another week in the BB Niger house. Recall that earlier on Sunday night, streets were up for eviction but got saved by housemates who voted them to stay in the house. And finally, talking sports, Nigeria's the Tigers have been drawn against the United States in the quarterfinals of the women's basketball event at the 2024 Paris Olympics. The Nigerian ladies, who made history by securing Nigeria's first ever berth in the quarterfinals of the Olympic basketball tournament, defeated Canada in an impressive 79-70-point victory in the final group game yesterday. The team is now set to face the defending champions, the United States of America, on the 17th of August at 9:30 p.m., with the encounter being the second Olympic face-off between the two teams, as the Tigers had suffered a narrow point defeat to the Americans in their opening group game at the Tokyo 2020 Olympic Games. Before we hand the news out, known on Omoluwabi Radio 87.7 FM, here is a quick recap. We told you earlier that the 33 council chairmen in Oyo State have dumped the Association of Local Government of Nigeria, ALGON, over the Supreme Court's judgment granting financial autonomy to local governments across the country. We also brought you hearing that the Joint Admissions and Matriculation Board has given all tertiary institutions in the country 1 month to disclose all admissions conducted outside its central admissions processing system before 2017. On the foreign scene, we also told you that a Mexican crime reporter who was under police protection because of an attempt on his life was shot and killed yesterday. And wrapping up in the world of sports, we also brought you hearing that Nigeria's the Tigers have been drawn against the United States in the quarterfinals of the women's basketball event at the 2024 Paris Olympics. For more information on Omoluwabi Radio, please follow us on our social media handles on Facebook at Omoluwabi Radio 87.7 FM, on Instagram, TikTok, and X at Omoluwabi 877 FM. The news was produced by Oluwatayo Hajewale. I am Jonathan Ibileke. Thank you for listening and good afternoon. Ìròyìn ọjọ́ kan rí ló ń dé sí etí gbọ̀yìn ní ìkànnì ọmọlúàbí rédíò 87.7 FM. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó inú ìròyìn náà. Ìgbìmọ̀ àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yọwọ́ kúrò ní ALGON. DSS mú ajàfẹ́tọ̀ọ́ lórí ìpè láti tẹ̀síwájú nínú ìfẹ̀hónúhàn lónìí lẹ́yìn ọ̀rọ̀ Tinubu. Ní ilẹ̀ òkèrè, wọ́n fi ìbọn gbẹ̀mí akọ̀ròyìn ní Mexico. Lágbàrá ìdárayá, the Tigers láti kojú United States ní ìdíje Òlímpíìkì ìpele kẹta sí àṣekágbá. Wọ̀nyí àti àwọn ìròyìn mìíràn la ó mú wá sétí gbọ̀yìn láìpẹ́ yìí. Yétúndé Rábíù Akínwárè ló kọ mi. Àwọn ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀tàdínlọ́gbọ̀n ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti kọ ẹgbẹ́ àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sílẹ̀ látàrí ìdájọ́ ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ nílẹ̀ wa lórí ìṣèdájọ́ tó fún àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ láti máa ṣe àdáṣe ìṣàkóso owó náà ìjọba ìbílẹ̀ kó wa àwọn jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nínú àtẹ̀jáde kan eléyìí tí wọ́n fi léde lánàá
láti ọ̀dọ̀ àwọn alága náà tí wọ́n sọ̀rọ̀ lórí àtìlẹ́yìn wọn fún gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nígbà tí alukoro ẹgbẹ́ ALGON Ibrahim Akintayo tó ṣàlàyé wípé àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ nípínlẹ̀ yìí dúró lẹ́yìn gómìnà Mákindé tako òfin ilé-ẹjọ́ àgbà nílẹ̀ wa náà. Ẹ̀wẹ̀, àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ ọ̀hún ṣe àfihàn àtìlẹ́yìn fún gómìnà Mákindé gẹ́gẹ́ bí aṣáájú eléyìí tó gbókàngàn láti ìgbà tí ó ti dé orí àlééfà gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ yìí. Tá ò bá gbàgbé wípé gómìnà Ṣèyí Mákindé nínú ìpàdé kan pẹ̀lú àwọn ẹni ọ̀rọ̀ kan lẹ́yìn tí ilé-ẹjọ́ àgbà gbé ìdájọ́ rẹ̀ kalẹ̀ ṣe àgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ àwọn ìgbìmọ̀ láti ṣe àgbétúnyẹ̀wò ìdájọ́ ilé-ẹjọ́ gíga jùlọ náà lórí àwọn ìjọba ìbílẹ̀. Ọ̀kan lára àwọn olùdarí àwọn olùfẹ̀hónúhàn lórí fífòfin sí ìṣèjọba burúkú eléyìí tó ń lọ lọ́wọ́ ní ìlú Àbújá, Michael Lenin, ni wọ́n ti fòfin gbé nípasẹ̀ àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò DSS. Olùdarí ìkórajọpọ̀ fún Take Back Movement, Dámiláre Adémọ́lá, ti sọ èyí di mímọ̀ fún àwọn oníròyìn. Ó wípé ilé lẹ́yìn ni àwọn DSS yàbò tí wọ́n sì mú níbi aago 2 àárọ̀ lónìí ní agbègbè rẹ̀ ní ìlú Àbújá tí ṣe ní orílẹ̀-èdè yìí. Lẹ́yìn ní ìròyìn sọ wípé wọ́n mú níwájú àwọn ẹbí rẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó ti fi ẹnu tẹ́ńbẹ́lú ọ̀rọ̀ tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu tí wọ́n sọ lánàá ní àpéjọ ọ̀rọ̀ kan ní Àbújá, níbi tí ó ti wípé ààrẹ kò ní ìfọwọ́kàn pẹ̀lú òtítọ́ ohun tí ó ń lọ lórílẹ̀‐èdè yìí léyìí tí ó yọrí sí ìfòfingbé rẹ̀. Ìgbìmọ̀ tó ń rí sí gbígbaniwọlé sí ilé ẹ̀kọ́ gíga JAMB ti fún gbogbo àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga lórílẹ̀‐èdè yìí ní oṣù kan láti ṣàfihàn gbogbo àwọn gbígbàwọlé tí wọ́n ṣe ní ìta ní ètò ìlànà gbígbàwọlé láàrin ṣáájú ọdún 2017. Olùdámọ̀ràn ìbáraẹnisọ̀rọ̀ ará ìlú fún JAMB, ọ̀mọ̀wé Fabian Benjamin, tó sọ èyí ní àpéjọ àpérò kan nílùú Àbújá ní orúkọ alákòóso ìgbìmọ̀ náà, ọ̀jọ̀gbọ́n Isiaq Olóyèdé, lánàá wípé ìtọ́nisọ́nà náà ní ìfọkànsìn láti mú àkóyawọ́ àti òtítọ́ ní ìlànà ìgbàsílẹ̀ náà. JAMB tún gba gbogbo àwọn ilé ìkọ́ni lámọ̀ràn láti tẹ̀lé ìlànà yìí nígbà tí wọ́n kìlọ̀ wípé kò ní sí ìfààyè gbà mọ́ fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí kò tíì gbà sílẹ̀ tí kò tíì forúkọsílẹ̀ pẹ̀lú JAMB kí wọ́n tó sọ̀rọ̀ wípé kí wọ́n jókòó fún ìdánwò àṣewọlé kankan. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè lágbo àríyá tó ń ti lágbára ìdárayá lọ́pọ́n yóò máa sọ́kàn lẹ́yìn ìṣẹ̀nukù ráńpẹ́ yìí, ẹ máa bá wa kálọ. Ẹ káàbọ̀ padà. Ìròyìn ọjọ́ kan rí ló ń tẹ̀síwájú níkànnì ọmọlúwàbí rédíò 87.7 FM. Ìròyìn láti ilẹ̀ òkèèrè. Akọ̀ròyìn ìwà ọ̀daràn orílẹ̀-èdè Mexico kan tó wà lábẹ́ ààbò ọlọ́pàá nítorí ìgbìyànjú lórí ẹ̀mí rẹ̀ ni wọ́n ti yìnbọn fún tí wọ́n sì pa ní àná. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ka ààbò ti ìlú Celaya ti sọ, Alejandro Martinez Noguez tó ń ṣiṣẹ́ ìròyìn tí ó gbajúmọ̀ kan lórí Facebook ni wọ́n pa lákòókò tó gun ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ kan pẹ̀lú àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò rẹ̀ ní àárín gbùngbùn ìpínlẹ̀ ti Guanajuato lẹ́yìn iṣẹ́ ìjábọ̀ ìròyìn kan. Ẹ̀wẹ̀, àwọn orísun ọlọ́pàá fi hàn wípé àwọn ọlọ́pàá òpópónà tó ń rìnrìn àjò pẹ̀lú Martinez tún yìnbọn padà sí àwọn apànìyàn náà, ṣùgbọ́n oníròyìn ọ̀hún ni ìbọn bà ní orí nígbà tó jókòó ní ìjókòó ẹ̀yìn ọkọ̀. Ìròyìn lágbọn amúlùdùn. Mayor Frosh àti Toby Forge tí ọ̀pọ̀ mọ̀ ní ilé Big Brother bíi Streets ti borí ìpèníjà olùtọ́jú ti ọ̀sẹ̀ keje ní sáà bíbí Naija tó ń lọ lọ́wọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn-án. Ìṣẹ́gun àwọn wọn wá pẹ̀lú àjẹsára lórí ìlékúrò eléyìí tó wáyé sí ọ̀sẹ̀ kejì àti ṣe ìdúró wọn ní ó kéré jù ọ̀sẹ̀ mìíràn ní ilé bíbí Naija náà. Tá ò bá gbàgbé wípé ní kòpẹ́kòpẹ́ alẹ́ ọjọ́ ìsinmi Sunday, Streets wá fún ìyọkúrò ṣùgbọ́n ó gba ìgbàlà nípasẹ̀ àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ nínú ilé náà tí wọ́n dìbò fún láti dúró sí ilé ọ̀hún. Ìròyìn lágbàárí ìdárayá. The Tigress orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n ti pín àpò kojú United States ní ìdámẹ́rin ìparí ti ìdíje bọ́ọ̀lù inú agbọ̀n àwọn obìnrin ní Olympic Paris 2024. Àwọn obìnrin Nàìjíríà náà tí wọ́n ṣe ìtàn àkọọ́lẹ̀
nípa gbígba ipò àkọ́kọ́ fún ìgbà àkọ́kọ́ ti Nàìjíríà ní àwọn ìpele ẹlẹ́ni mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ti ìpínlẹ̀